에란겔의 생존자. 1965년 바닷물에 발을 담그고 있던 소녀는 시민들을 제압하기 위해 투입된 소련군의 갑작스러운 폭격에 형언할 수 없는 공포를 느끼는데요. 이름 세르게이 칼림닉. 이때 그의 나이는 고작 11살에 불과했지만 생존 욕구만큼은 그 어떤 어른보다 훨씬 뛰어났습니다. 미친 듯한 두려움 속에서도 살아남기 위해 시체나 분뇨 속에 몸을 숨기는 것도 마다하지 않았으니까요. 소련군이 철수하고 혼자 남게 된 세르게이는 폐허가 된 집으로 돌아가 모든 걸 잃었다고 절망하지만 이내 한 가지 사실을 깨닫고 각성하게 됩니다. 그는 이제 더 이상 나약한 어린아이가 아니라 지옥 불구덩이 속에서 홀로 살아남은 당당한 에란겔의 첫 번째 생존자였으니까요. 살아남은 자. 에란겔을 탈출한 칼림닉은 이번엔 현실에서 살아남기 위해 총, 위스키, 청바지 등을 밀거래하며 러시아 범죄의 세계를 전전하는데요. 그와 오래도록 함께 일한 동료였던 알렉시 시드로브는 세르게이는 에란겔에서의 일을 입 밖에 낸 적은 없었지만 내면엔 항상 폭력성이 남아있었고 본능적으로 그것에 이끌렸다고 말했습니다. 또한 자신처럼 내색만 안 할 뿐 마음속으론 폭력적인 걸 원하고 필요로 하는 사람들이 많을 거라 믿었다는데요. 마치 그런 기대에 부응이라도 하듯 이러한 잠재적인 시장을 개척할 만한 엄청난 테이프가 세르게이의 손아귀에 들어오게 됩니다. That tape was a CCTV recording smuggled out of a South Korean prison. A recording of an attempted hit that erupted into a full-on riot. It was brutality, raw and unfiltered, and Kalimnik would use this tape to build an empire. Selling the tapes was his idea. I didn't understand people killing each other who watched that. Sergei explained. They don't want to watch people die. They want to watch people survive. The tape became a hot item in the underworld. Every gangster, pimp, and wannabe kingpin desperate for a copy. And they all had the same question. What else do you have? This one we shot in '88. And we sold the master for $430,000 US. 1988년 당시 빅맥 하나의 가격은 2.39달러였으니 빅맥 지수로만 봐도 테이프 하나에 대략 86만 달러를 벌어들인 셈입니다. To understand this trend, you need to realize this coincided with the birth of the internet itself. What previously could only take place in backrooms was now flourishing in the new freedom of the World Wide Web. 하지만 세르게이는 블라크 테이프 판매에 멈추지 않았습니다. 그에겐 더 큰 야심이 있었거든요. He had investors, people who believed in him, who said that he was meant for bigger things. When you say bigger, you mean the battlegrounds? Yes. The battlegrounds. 배그의 창시자, 첫 공식 배틀그라운드는 동유럽 전역의 교도소에서 참가자들을 모집해 1994년 여름 에란겔에서 진행되었습니다. It lasted 9 days. It was a nightmare. We had people trying to swim, they were hiding in trees, they were shooting at the cameras. And we didn't have no chip in those days. We had to fly a helicopter over with a sniper. 현재 배틀그라운드와 비교하면 기술적으로 다소 미흡한 부분은 있었지만 투자를 받고 더욱 견고해지면서 서서히 다른 곳에도 경기장을 늘리기 시작합니다. 일단 미라마를 빌려 살인 레이싱 대회를 운영하고 있던 헥터 오초아를 영입해 원래 주인이었던 카르텔 보스를 살해한 다음 배그 경기장으로 만들었고 재벌 집안의 아들인 알렉산더 린드를 배틀그라운드의 폭력성에 중독되게 해 대대로 내려오던 린드 가문의 땅인 비켄디를 매입했으며 딸의 안전을 위해 밀수업을 접고 섬을 매각하려던 아미르 크레쉬를 도와 쿠데타를 일으킨 테네브로 조직원들을 완전히 소탕함으로써 카라킨까지 접수하게 됩니다. 원하는 것은 어떻게 해서든 얻고야만은 세르게이 칼림닉의 무서움을 보여주는 대목이죠. 하지만 순조롭게 진행되던 그의 배틀그라운드에 예기치 못한 사건이 벌어지는데요. 산옥에 참가한 스쿼드 한 팀이 경기장을 관리하고 있던 직원을 사살하고 블루존 시스템을 뚫은 뒤 탈출해버린 겁니다. 그리고 감쪽같이 사라진 다음 갑자기 배틀그라운드의 투자자이면서 주요 기술을 제공하고 있는 타이토닉사의 파나머 연구시설과 헤이븐에 있는 서버 단지에 나타나 쑥대밭을 만들고 다시 자취를 감춥니다. 세르게이 칼림닉의 배후에서 상황을 지켜보고 있던 권력가들의 심기를 제대로 불편하게 만들어버린 거죠. 가면을 쓴 자. 배틀그라운드를 기획하고 관리하는 건 세르게이 칼림닉이 맞지만 그의 뒤를 받쳐주는 세력이 없었다면 애초에 시작조차 불가능한 일이었습니다. 이와 관련된 전직 인터폴 요원의 인터뷰를 들어보겠습니다. In organized crime, when someone like Kalimnik disappears 10 out of 10 times, they have been taken out. But here's the thing. This man did not just disappear. This man was wiped clean. Financial records, checking accounts, all of it. 이 밖에도 언론사를 통제하고 방해가 되는 인물을 가차없이 제거하는 등 물심양면으로 배틀그라운드 진행을 돕고 있는 배후 세력은 세르게이 칼림닉조차 두려워할 정도로 엄청난 권력을 가지고 있는데 이들과 직접 마주쳤던 알렉시는 이렇게 증언했습니다. I've done drops all my life, but not like this.
We showed up and they're waiting. I've got headlights in my eyes. I could barely see. Then I do. And they were all wearing masks. I thought I saw death cast in solid gold. I don't know who they are. I don't know why they're doing this. But I know that this is not the end game. All of this. This is just the beginning of something. In the time since recording his interview, we've been unable to reach Alexei. Our thoughts are with you, sir, and we hope you're safe. Who were those masked figures? 아직까진 배그의 창시자인 세르게이 칼림닉과 그의 뒤를 봐주고 있는 세력의 최종 목표가 무엇인지는 정확히 알 수 없습니다. 다만 지금으로부터 2년 전에 공개된 영상에서 그것에 대한 힌트를 찾아볼 수 있었는데요. I thought I lost everything in that fiery nightmare. But what I found in the rubble of my childhood awakened me. I was the first lone survivor of Erengel. But I would not be the last. The island showed a scared boy that he could be a survivor. That's what I want for you. To meet your true self. Will you embrace who you're meant to be? Or is this all you are? Will you find a person strong enough to conquer their fear? Or will you die because you were too weak to understand it? Yes, my friend. Everyone is searching for themselves. That search ends here, the place I once called home. Welcome to my battlegrounds. 여기서 저는 한 가지 의문점이 생겼습니다. 세르게이 칼림닉의 목적이 생존자가 될 자격이 있는 사람을 찾는 거라면 그의 배후 세력은 이 과정에서 도대체 무엇을 얻길 원하는 걸까요? 단지 폭력적인 컨텐츠를 관람하는 것에 대한 즐거움? 글쎄요, 저는 그것보다 훨씬 더 거대한 어떤 음모가 있다고 생각합니다. 예를 들어 생존 DNA가 남들보다 훨씬 뛰어난 표본을 모은다던가 하는. 자, 그럼 이번 영상은 여기서 마치도록 하겠습니다. 항상 시청해주시는 여러분들 Why do people do anything? Because of love, because of greed, and because of faith. I think these people truly believe in what they are doing. That scares me more than anything.